Привет, друзья! С вами Александр. Мы продолжаем прохождение This 2. Всем приятного просмотра. Мы начинаем. Привет, Андрей. Давненько я не заходил. Я вернулся из Фрибурга. Родители были рады. Мы даже сохранили могилу. Спасибо, что вошли в положение, отпустили. Семья никогда не оставляет на втором плане, сами знаете. Да, я чуть не забыл свежие из Фрибурга. Зачем они вам там читать не что я желтизна? О! Портового склада под сеанс. Вспомнил, кто год назад вымогал у него взятку до миллиона. Это был Джек Бойд. У Джека Бойда типичный преступник. Читавший страшный после, похоже, могла бы похитить. Ну, естественно. О, два алкаша. Что случилось? Да. Нет. Ждать выхода. Нет. О! Заебись. Таша, берись. Блять, Мустарт уволился. Иди. Да. Стокман, Перси, Спрингер пойдут бухать. В плане бухать, отрезвляться. Так, Бельмонту нельзя дубинку, это я помню. Держи так тогда. Перси осталось. Ну, что-то осталось. Так, а тебе давай тогда дадим. Все, наверное, да, я маг по максимуму. Окей. Так, кто по интеллекту у меня? Вот, Бельмонт. Так, подожди, стой, что это? Сотрудник больницы, 100%. Давай, ты мне ищи по сотруднику больницы. Здесь что? Это секретной войны. Так, давай посчитаем. Из-за разбитого свежие следы шин. Так. Нет взлома. Насишь, когда патологоанатом пришел на работу. Угу. Он лежит внутри морга большей части. Сколько стекла. Владелец похоронного. Давай по интеллект по владельцу похоронного займешься. Продолжить. Так, у меня там от алкоголизма должно вот по деньгам, я не помню. У меня есть ли у меня какие-то вообще бабки? У меня есть 800 похороны. Хер с ним. Блять, у меня нету. У меня нету денег. Проблема. Продать. Что я могу тебе продать? Блять. Ну, я не работаю по выходным, а сегодня выходной, да? Лечение от алкоголизма. Давай, да. Так, мне нужен вот Стокман и Спрингтон. Перси пусть пока бухает. Так, ой, блядь, что, куда? Что нужно чистить дважды? Я всегда чистил по 3, иногда даже. Но они все равно почернее. Лежит проклятие, кажется, моя права посоветовалась с духом, ясно. Не самых пустоголовных, наверное, стаи приведут мне как можно больше. Пустоголовых, ну это умно, я так понимаю. Ну вот, держи Алиева. Блять. Подожди, стой. Ты успеешь. Здесь что? Директор завода увидел из окна гнать его старенькую машину. Пусть так, а вот сюда мы поедем Алиев и Перси. Я понял, ладно. Сюда мы попозже съездим. Вооруженное ограбление, блядь, 2000. Нету у меня пока людей туда. Нужно уметь распознать человека в нужде, чтобы вовремя протянуть. Предлагаю вам суду 5000 под скромный процент. И сверху.
И 5000 сверху. В отличие от коллег, я не тороплюсь. Мои ноги, если только они не полные детки. Нахер мне 5000? Толку мне твоих 5000. Блять, Стокман. Блять, а мне не хватит. Будет ограбление, скорее всего. Пожалуйста. Вооруженная. Блять. Хуёвенько. Здесь что, молодой парень гранит, потому что закончились любимые персики. Пирожки с персиком. Мешайте. Так, преступник в пуховике поднял за земли кирпич. Видимо, он хочет разбить стекло, чтобы открыть дверь. Переговоры вот. Отлично. Так, Тайтус, куда мы тебя отправим? Давай в скрытность будешь. Так, давай тогда сюда. Пустоголовых, у меня нету никого по интеллекту, в принципе. Ну, вот эти вернутся, в принципе. Они не поедут. Вот Спурлок, в принципе, Блять. Ну, ё. О, прекрасно. Красава. Так. Бельман, давай тоже в скрытность пойдешь. Раз пока ничего тебе не качаем. Так, Мурадян, давай в скорость. Раз мы тебя начали качать, скорость без проблем. Здесь, ну, блин, 1200. Ну, подождем, покурим. Ранение. Не, пусть лечится. Скрытности у меня нет. У меня есть сила. Переговоры пойдут? Стрелю. Нет. Перцовым баллоном давай. Попроще будет. О, бородка прокачаться. О, персики прекрасно. Давай в интеллект. Мне люди тоже надо, с интеллектом не хватает. Что, Малиев съездил? Нормально, нет? Что у него украли обед, офицерские часы из ЗСУ, пока он который он оставил в хлеву. Езжайте. Человек в городе Новый, так что не знаю, слышали вы местную сокровище, которое лесные припрятали лесом. Всю дорогу жизни встречали. Так, кого тебе надо отправить, скажи мне, если вы рискнете отправить туда наблюдательного? Наблюдательный в интеллект, наверное. Ты ж не поедешь, да? Наблюдателя данного карту, где отмечено место сути. Так, ладно. Кто у меня по интеллекту есть? Ну вот Шини, возможно. Эти, блядь, заняты. Это тоже не поедет. Надо Алиева, наверное, отправлять тоже на расследование. ДТП. Синий седан, у него влетела фура. Блять, не хватает. Алиев, пиздой. Езжайте с Перси. Кража. Блять. Блять, бородка, езжай. Может, найдешь. Так, сила 1. Поспешить, скорость. Огнетушитель водителя. Фура, скорее выбирать пьяного водителя, огнетушителя, синий седан. Заломать. Блять. Блять. Пизда. Давай так. Пиздец, я не буду это делать. Охуенно ты решил. Подождем. Обслуживать сразу несколько на лавочке в парке.
Интеллект. Есть по интеллекту. Давай, он стоит, сам езжайте. 514 Решил угнать катафалк в счет зарплаты. Заебись. Открыть расследование. Выбивает. О! Да. Обвинить. Первый пошел. Открыть расследование. Сотрудник больницы. Подъезжает. Возможно, даже не дергает. Сюда тут не дергает, возможно, открывает. Обвинить. Да. Блять, наверное, завтра давай уже. Так, что здесь? Охранное бюро. Катафалк. Блять, а мне... Вот давай самое умное, ты поедешь. Иши, не езжайте. Остальных отправим туда-сюда. Блять, ну ебаный свет, что здесь? complete.
Mr. Boyd, finally. I was starting to wonder if you were gonna spend the night. Shut your mouth. Mr. Boyd, listen, I understand you don't talk much. I get it. After all, you would never have... Well, you wouldn't have been able to do what you've done if you were a chatterbox. Yeah? But I'm not asking you for a big speech. I'm not asking you to give me a master class in corruption. No, nothing like that. I'm only asking for one small story about the DeVroom painting. The newspapers never gave out too many details since the investigation was ongoing. But what's the difference now? What's left to hide? The painting couldn't be found, right? You made extra sure that it couldn't be found. Well, let's drink a beer sometime. Not today, no, tomorrow, or the day after, or the day after the day after tomorrow. Just whatever's good for you. You see, I'm really interested in this. How did you pick that job? I mean, what did you want with that picture? I mean, that one in particular. It's a pretty specific choice. You know, it's a controversial artist. The critics don't agree. I've never heard of corrupt officials stealing paintings. They all take bribes, just bundles of money in paper bags, you know. Of course, I'm not comparing you to those ordinary rotten geezers. Not at all. I just wanted to say that even though I don't know all the details, I see that you've got your own style. Whether you realize it or not, that's why the press called you the Caesar of corruption. You can find lots of kings of corruption in the newspapers. There's a new one every month, but I've never seen a Caesar. Because Caesar, that's not about the scale, but the style. Style is everything, right? Please, Mr. Boyd. Why on earth should I get into the car with a stranger? Given your history, I'd imagine that you often had to get into a car with strangers. Back in Freeburg. Freeburg is different. Is it really so different? Absolutely. Friendlier? Warmer. Well, that's not saying much. Anywhere's warmer than here. How? Excuse me? How did you know who I was? How many ads were there? Ads? Well, I'd be willing to bet that when you came here, you went looking for housing in the newspaper ads. How many ads did you look at? I don't know. Maybe a dozen. But you chose this house. Why? Because it stands away from everything. Well, that's a reasonable choice. Unfortunately, the neckties choose their houses by the exact same principle. They stash their goods in isolated houses until they can find a big buyer, but they don't settle into the house. They let someone else rent it. It's safer that way. Look, I'm not interested in how these neckties do business. I just want to know how they found out my real name. I'm not a big fan of drug dealers, Mr. Boyd, but I have to give them their due. Many of them are amazingly smart, much smarter than, well, smarter than your average drug dealer, you know. And the man who was appointed to watch your house, Arthur Sherman, well, it turns out he's quite the brain. He even went to college. Can you imagine? Arthur is so clever that when he realized that you're Jack Boyd, he didn't report it to his bosses. You see, the Ties are a wandering gang. Yesterday they worked in Ripton, today they're here, tomorrow they'll be somewhere else. They just shoot you to be safe, and that would be the end of it. But Arthur is clever, and he knew how valuable the information was, so he did the clever thing and brought it to me. But how did he know who I was? How exactly? Ask him yourself when you get the chance. Oh, looks like we've arrived. Mr. Boyd, are you coming? Are you completely out of your mind? I'm a wanted man. I shouldn't be showing my face in public, even if it is old and shaggy. Come on, Mr. Boyd. There's only drunk pigs and sweaty strippers in there. Nobody'll even look at you. Don't you want to drink a mug of draft beer for the first time in months and burp loud enough that everyone hears? Aren't you tired of hiding? Don't you just want to be an ordinary person? You saw where I live. Now I want to see where you live. Don't you think that's fair?
Okay, you win. But I'll never believe that you don't miss letting loose. That's not the only thing I miss. Not the only thing, and not the main thing. I understand. Well, here's where we live. What? We can't go inside? Well, I didn't go into your house. I stood 100 yards away. Now we're even. Don't you think that's fair? Arthur Sherman. I want to talk to him. Mick, bring Sherman here. I'm sure he must still be awake. Sean told me about this Captain Britt Carter of yours. Now, if you want, It won't be a problem. You sure? I can manage. If you have any difficulties, just let me know. I could... Well, And I thought you were a smuggler, not a butcher. I don't like the word smuggler. Then maybe you shouldn't smuggle. Well, I'll put it this way. I don't like what you mean by the word smuggler. You must be right. Freeburg and Sharpwood are very different. What kind of goods came through Freeburg? Automatic weapons, heroin, people? I'll be honest with you, I can't brag that I never had to trade in the first, second, or third, but my most popular product is canned soup. Mushroom soup comes in a little red jar. Now this is coming from a man who spent over 30 years eating a tasteless soldier's rations and not complaining. And I can assure you that this soup is the most disgusting meal in the world. When you pop open the jar with a can opener, this smell immediately bolts up your nose. The smell of despair, you know? It's impossible to suck down this vomit without thinking for even a second that your life is going nowhere. Sharpwood kids, when they grow up and leave this place for the rest of their lives, they'll always shudder when they remember this awful soup. But only the lucky ones, the few who manage to get out. The rest will live here for the rest of their days, eating smelly soup and then feeding it to their own children. Because without 12-cent soup, they'd all die. I give them this life, with the smell of despair. Bitter, but life. I don't know what cruel word to call what I'm doing, but I'm definitely not a smuggler. And I want that... Oh, there's your college boy, Mr. Boyd. Give me a cigarette. Still alive, Mr. Boyd. Oh, wow. How did you know who I was? Were you really hiding all that well? You hitchhiked on your way to Sharpwood. Well, not to Sharpwood, of course, but to Big Rift. And from there you walked on foot, but before Big Rift, a red-haired guy named Locke drove you. Picked you up at a bus stop 70 miles down the highway. Buses from Garensburg pass that stop every 6 days. In Garensburg, you spent 2 nights at the Stone Woodpecker Hotel. I called down there and had a nice chat with Mrs. Hopper, who... Just stop! So you're really that clever, Arthur Sherman? Proud of your little investigation? If I'd known this investigation would turn me into a hostage to rednecks playing toy soldiers, I wouldn't have stuck my nose in your business, Mr. Boyd. Hostage? Arthur can't leave the barracks. It's for his own safety. In addition, he likes to live by military regulations. Isn't that right, Arthur? This shit you're pulling here isn't military order. It's the middle of the night, but everyone's awake. He's right, Mr. Boyd. It's high time for bed. Hello, Jack.
576. 516 in progress. .576 complete. .523 in progress. .516 complete. .521 in progress. .523 complete. .569 in progress. .515 in progress. .515 complete.
568 in progress.
590.